Good morning, everyone. So today's classes, we are going to discuss about the branch account, the last problem on branch account. So the problem is not required to for an exam. So we need only for the multiple choice questions. So here is the last problem on branch account. The next period we are going to discussing about the departmental accounts. Okay. So here X Company Limited, Gulbarga has branches at Bijapur. The goods are invoiced to the branch at 20% on sales. The branch has been instructed to send all cash received to the head office daily, and all its expenses are paid by the head office. That means the head office can send the goods just on 20% profit on sales, that is invoice prices. Okay, and what and all are the cashes are received by the branches, all that cash will be remitted by the head office for the purpose of expenses. And the following is the summary of transaction at the above branches for the year 2014. Branch stock on 1/1/2014 at invoice prices 10,000. So they are provided directly the invoice prices, that is opening stock 10,000. Branch debtors on 1/1/2014 4,000, that is opening debtors, they are provided 4,000. This will taken in the debtor account, okay, and also in the branch accounts. So branch petty cashes on 1/1/2014 100. So petty cash also provided here. Petty cash means a small expenses purpose. The branches will, head office will send the amount to the branch. Goods sent to branch at cost price 40,000. They are provided the cost price. There are two types of the prices here, cost price and invoice prices. So cost price means the real prices. Invoice price means additional price will be added to the cost prices. So when they are provided the cost prices, we have to add up the invoice price. That means we have to add up the loading to the cost price, then we are getting the invoice prices. Okay, so it will be converted into invoice price. How we are converted? The cost price into loadings on cost prices. Here they are provided the 20% on sales. ಇಲ್ಲಿ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 rupees ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 20 rupees ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80 rupees ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore 20/80 is the cost price. What about the invoice prices? The invoice prices is 20/100. Invoice price ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 20/100 invoice price ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 20/80 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 20/100 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 40,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 40,000 ಇಂಟು 20/80 ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 10,000 ಬರುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್. 40,000 ಇಂಟು 20/80 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2/4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಿ 1/4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 20/80 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1/4 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10,000 ಬರುತ್ತೆ. 10,000 ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 10,000 ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ನ 40,000 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 50,000 ಆಗುತ್ತೆ. 50,000 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ for salary 12,000, rent 3,000, stationery 1,500, petty cash 700, total 17,200. Goods returned by cash at invoice prices 1,000. There is no problem for invoice prices. Invoice price ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 20/100. ಸೊ 1,000 ಇಂಟು 20/100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ತೆಗೆಯುವಾಗ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ 20/80 ಅಂತ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 29,300, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 35,000. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ cash sales will be applied in the branch account. Credit sales will be taken in the debtor account. Cash received from customer, this will be treated in the debtor account. Goods returned by customer, it is also treated in the debtor account. And discount allowed to customers, this one also treated in the debtor account. All these will be mentioned in the credit side of the debtor account. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚರು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು debtor account. Discount allowed to customer means here discount is the expenses. Discount account debited to debtor account ಅಂತಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31/12/2014 at invoice prices 12,500. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ 31/12/2014, that is also the closing branch petty cash. These will be treated in the branch account in the credit side. From the above, prepare the branch account and branch debtors account in the books of the head office. So this question is raised in 2014, 2004, 2007 and some other date also they are provided these problems. Okay, but in this period you have only for the multiple choice question. They are providing different questions on branch accounts, the type of the branches and some invoice prices based or cost price basis or some small problem based like invoice price method basis or the loading calculation, like that they are providing in the multiple choice questions. Okay, now we are going to solve the problems. First of all we have to solve by the debtor accounts. Okay, ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು
ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ಫೋರ್ ಬೈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿಗೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. So first of all, you have to take on the branch debtors account, debit side and credit side. In the debit side, to balance brought down and to credit sales. Credit sales ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. Sometimes problems ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ credit side by returns, that is return from customers, cash received from customers, discount allowed. Okay, and at the end we are totaling here, that is 35,000 plus 4,000, total is 39,000. So here the total is very less, that is 2,500, 30,000, 1,500 only, right? So ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 39,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 39,000 ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 5,000. 5,000 ಏನಾಯ್ತಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. therefore by balance carried down, that is balancing figure 5,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ನ 5,000 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನೋಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ EMI's price of goods sent to branch is 50,000. how? so 50,000 ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 40,000 ಇಂಟು ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 20 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 80 ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು 100 ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. therefore what 2 ones are 2 fours are 4 ones are 4 ones are, therefore 10,000 is the loading. Got it? Loading is 10,000. therefore 40,000 plus 10,000 is equal to 50,000 is the goods sent to branch account. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದನೇ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ 50,000 ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,000 ಅಲ್ವಾ, 1,000 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 1,000 ಇಂಟು 20/100 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. 100 ಅಂತ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿಗೆ 2 ones are 2 5s are 5 ones are 5 2s are, therefore 200. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ 200 rupees ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನಾವ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್ branch accounts, so we need a debit side and credit side. In the debit side one particular and amount, credit side also particular and amount is required for ascertaining this problem. Okay, so in the debit side we are taken all the expenses. Debit means what? Expenses. Credit means income. So in the debit side we are taken only for the opening stock, goods sent to branch, any petty cash expenses, or any expenses is paid by the head office to the branches, and the loadings on closing stock, that is and also the loadings on goods return, that will be treated as reserves, stock reserves. Okay, so these items are taken in the debit side, and in the credit side we are taken
the cash sales or the cash received from the branches, not by the customers, only for the branches we are taken in the credit side. And goods sent to branches, that is return by the branch to the head office, so that will be treated in this credit side. And also closing stock, closing debtors, and closing petty cash, and stock reserve. That means the loadings on opening stock, and the loadings on goods sent to branch. This will be treated in the credit side. Every problem, keep it in your mind. So these are all the items are taken in the credit side. Got it? Now in the debit side, to opening stock. So they are provided in the invoice prices. We don't want to convert that into the invoice prices. They are directly provided on the basis of invoice prices. So we are only calculated the loading because of the entry in that loadings in the credit side. Got it? Now to stock, that means opening stock, 1/1/2014, 10,000. Directly they are provided in the problems. You can take directly that amount in the debit side. And to debtors, the opening debtors will be taken in the debit side, and the closing debtors will be taken in the credit side. And also in the separate debtors account we have to prepare for the purpose of closing, to find out the closing debtors. The closing debtor is not provided in this particular problem, so we have to find out. How we are find out? All the items, what are the items are comes under the debit debtor account. That means opening debtor will be treated in the debit side in the debtor account, and also credit sales also provided here. So that credit sales will be taken in the debit side of the debtor account. After that, the credit side, we are taken all the expenses. That means what the branches are provided, the discounts, and some other allowances are provided to the debtors, that will be treated in the credit side. Got it? Then any returns are provided by the customer to the branches, or any cashes will be provided by the customer to the debtors. All that items will be taken in the credit side of the debtor account. Then finally we are got the closing debtors. That closing debtor will be treated in the branch account in the heads of the credit side. Got it? Now the opening debtors will be taken in the debit side of the branches, that is also 4,000. And to petty cash, the petty cash means the small expenses purpose, the head office can send the cash to the branches, that is called as petty cash. The opening petty cash will be treated in the debit side, closing petty cash will be treated in the credit side. Then to goods sent to branch, in this problem they are provided the goods sent to branch on cost prices. So for that purpose we have to converted that cost price into invoice prices. How we are converted? So they are provided 20% on sales, that is loading. So here the cost prices loading is 20/80, because of total sales is 100. If the sales is 100, out of sales the 20 is the profit and 80 is the cost. Therefore 20/80 into 40,000, we are getting 10,000, that is loading. Then cost price plus loading is equal to total invoice prices. So we are got 50,000 goods sent to branch account. Then to bank account. Bank means they are providing the petty expenses, that is for salaries, rent, stationery, and petty cash. All these items are treated as petty expenses, so that will be treated as bank account. Okay, so total 17,200. Then comes into the credit side, because that loading will be treated at the end of the problems. Now credit side, by bank, cash received. For cash sales 29,300, and from debtors it is received 30,000. Total 59,300 is cash received from branch. Then by goods sent to branch account, return from branch. So branches are returned, that also provided on invoice prices in the problem. So we don't want to convert it as separately as invoice prices. They are directly provided the invoice prices, that is returns from branch. Okay, goods sent to branch and returns ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ invoice price ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು.
Then by stock, that means closing stock 31st 12 2014 12,500. So this will be directly taken because of they are provided in the invoice prices, not in the cost prices. If they are provided in the cost prices, we have to convert that into invoice price. Okay, they are directly provided the invoice prices 12,500. Then debtors, closing debtors, they are not provided in this problem. We have to ascertain. So for that purposes, we have prepared the debtors account. So closing debtors 5,000 and closing petty cash 200. Okay, they are provided directly in this problem. Now, at last, we have to find out the loadings. How we are calculate the loadings? So on the basis of the opening stock and goods sent to branch, we are taken the loadings and it will be treated in the credit side of the branch account. And in the credit side of the closing stock and goods returned by branch, on the basis of that items, we have to find out the loadings and it will be treated in the debit side of the branch account. So here, so loadings on opening stock, that will be treated as stock reserves. So here, how much amount is provided here? So 10,000. 10,000 is provided directly as in invoice prices. So we have to find out easily that loading. So 10,000 into 20 by 100. Okay, that means 1 by 5. 5 ones are 5 twos are. Therefore, 2,000 is the stock reserve. How you calculate? 10,000 into 20 by 100. That means invoice price, right? So 2 ones are 2 fives are 5 ones are 5 twos are. Therefore 2000 is the loadings. 2000 is the loading. This will be treated in the credit side. Okay, opening stock, on the basis of opening stock. Now goods sent to branch, they are provided on cost prices. Already we are calculated that one. That is 40,000. Okay, into 20 by 80 because of cost price. Therefore 1 by 4. So 4 ones are 4 ones are, that is 10,000. 10,000 is the loadings. Okay, so that will be treated in the credit side on the basis of goods sent to branches. Got it? See here, goods sent to branches, loadings on goods sent 10,000. Over. Now in the debit side, so in the items of closing stock and goods returned by branch, on the basis of these two items, we have to calculate the loadings. So here, goods sent to branch returns on the basis of 1,000, that will be given on the basis of invoice prices. So 1,000 into 20 by 100. Okay, that is 200. 200 is the loadings on goods returned by branches. That will be treated in the debit side of the branches account. See here, goods sent to branch, loadings on returns. So 200. Now one more item is there, closing stock. On the basis of closing stock, we have to find out the loadings. So how much? 12,500. So 12,500. Okay, into, that is also basis on invoice prices. So 2 ones are 2 fives are 5 ones are 5 ones are and 5 fours are 5 fives are 25, right? So sorry, mistakes here. So 12,500 into 20 by 100. Got it? So 2 ones are 2 fives are 5 ones are 5 twos are 10. Remaining is how much? 25. Got? 5 fours are 25, fives are, right? 5 fives are, therefore 2,500. 2,500 is the loadings on closing stock. Got it? 2,500 on
closing stock, that is stock reserve, loadings on closing stock 2500. At last we are going to total it. So total is 90,000 in the credit side, and we will be write it also in the debit side. The difference amount is general profit and loss account. Okay, so like that we have to calculate the problems. Got the idea? So like that we have to preparing these particular problems. This is called as branch account on invoice price and cost price methods. So this much is enough. So next period we are going to start the fourth unit, that is departmental accounts. After that one more chapter is there, that is insurance claims. Remaining two chapters there, that will be easily we can finish that chapters. After that we are discussing about the multiple choice questions. Okay, so today is enough. We will discuss in the next period. Okay, thank you.